Assalamu alikum wa marhaban bil jami'. Hello everyone and welcome to another standard Arabic short story for beginners. In these stories, we practice our listening skills, speaking skills, and vocabulary building. And this is how we do it. First, you need to listen carefully to the whole story. Then you'll have to repeat everything you hear. Today's story is Lulu the Cat, القطة لولو. So are you guys ready? Let's get started. كانت هناك قطة صغيرة تدعى لولو. كانت لولو تحب اللعب في الحديقة كل يوم. كانت تركض بين الأشجار وتلعب بأوراق الشجر المتساقطة. في يوم من الأيام وجدت لولو كرة صغيرة حمراء. كانت سعيدة جداً وبدأت تدحرج الكرة بيديها. لعبت لولو بالكرة لفترة طويلة حتى تعبت. عادت لولو إلى البيت وجلست بجانب صاحبتها لتأخذ قسطاً من الراحة. شعرت بالسعادة والراحة بعد يوم مليء باللعب. Alright, now it's time to have a look at some of the interesting vocabularies. The first expression is كانت هناك, which means there was or there have been. It came in the sentence كانت هناك قطة. And there is something very important you need to keep in mind, which is the gender of the word that we are using with كانت هناك. So in this sentence we have the word قطة, which is feminine. That's why we say كانت هناك. But if we were talking about a masculine cat, like the word قط, then we should say كان هناك قط. كان هناك. I hope that makes sense. Just let me know in the comment section below. Now we're going to move to the next interesting expression, which is تحب. تحب means she loves or you love. So تحب is a verb, an action word. And in Arabic language, the conjugation of the verbs in the present tense with you masculine and she is always the same. The verb تحب came in the sentence تحب اللعب في الحديقة. And if we were talking about a masculine cat, we would say يحب اللعب في الحديقة. Very good job! Now it's time to practice. All you need to do is repeat what you hear carefully and don't forget to focus on your pronunciation. كانت هناك قطة صغيرة تدعى لولو. كانت لولو تحب اللعب في الحديقة كل يوم. كانت تركض بين الأشجار وتلعب بأوراق الشجر المتساقطة. في يوم من الأيام وجدت لولو كرة صغيرة حمراء. كانت سعيدة جداً وبدأت تدحرج الكرة بيديها. لعبت لولو بالكرة لفترة طويلة حتى تعبت. عادت لولو إلى البيت وجلست بجانب صاحبتها لتأخذ قسطاً من الراحة. شعرت بالسعادة والراحة بعد يوم مليء باللعب. That's it for today's story. I hope you guys have enjoyed it. If you're interested to take your Arabic to the next level, feel free to visit our website
www.effectivearabic.com. In our website, you can book online lessons with one of our native Arabic teachers that will help you to achieve your Arabic learning goals. Until I see you in the next story, goodbye for now.